Hello guys, good morning. Mayroon akong sasakyan na Asira. Nagreklamo sa customer. EBS warning light on. So I tried to road test. Now I delete before. EBS not coming on. Ako siyang i-delete. Ngayon akong ipadagan. Karon sing gawas ang EBS light coming on. So I will stop in front of this store. I stop to detect the problem. This is the problem of EBS sensor. Karon hinto ko dire. Ang trouble code active. Right front vehicle speed sensor. Pang performance intermittent performance. So ako i-delete. I will delete now. If what will happen, kung anong mangyayari, kung sa'yo may tabo ini, akong i-delete. Okay, clear. Still active. But in the dashboard already disappear, already gone the EBS light. It means if there is active in computer, there is still problem from connector, maybe some wiring of EBS sensor. Indicate here right front speed sensor, vehicle speed sensor, range performance intermittent. So I'll go back to workshop. Balik na ako sa workshop. Kaya ako nang tanawon. Ako lang to Bisaya, English, Tagalog. Halo-halo na para na makasabot pa ng uban. Karon balik ko sa workshop. I go back to my workshop. You see, after maybe 2 kilometers, 3 kilometers, the ABS light coming on. You see, because according to the scanner, there is intermittent signal. Magkasi ka pa ng ABS. Aron balik ko sa workshop. Aron magkita pagkasan na mo kung sa'y nahitabo. Kaya di pa trabaho man sa abang mga workshop. Kaya abang workshop diri kay bara-bara man po. Di okay lang kay aron na po may trabaho diri. Di lang pagbaklas o nawaya sa ayos mga pagbaklas. Basta lang makatrabaho, makakwarta. Asira din na 2018 model. Karon ako sa iyo pang akong cellphone. Thank you very much for watching, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Sa tanan na akong mga kahigalaan, akong mga kaigsuunan, ayaw kalimti pag-press sa subscriber sa aking YouTube channel.
Don't forget to subscribe. Okay? Ako mga kahigalaan, mga tanang Bisaya, bisag di Bisaya, basta na YouTube, press my YouTube channel, subscribe and my YouTube channel, and share, comments, and like, and share and comments. That's all, my friend. Daghang salamat, maraming salamat sa inyong lahat. Okay.